Lava Girivardhari Yasodanandana Bragajanaranjana Yamunatiravanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishnu Paramahamsa Jagacharya Sada Sisavadesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Namanchar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sagaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kuda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Gam Gujamana Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavari Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 22 Verse 57. Tasmād Uddhava ma bhuṅkṣva viṣayān asad-indriyaiḥ ātmāgrahaṇa-nirbhātaṁ paśya vaikalpikam bhramam. Tasmād, therefore, Uddhava, my dear Uddhava, ma bhuṅkṣva, do not enjoy viṣayān, objects of sense gratification, asat,
impure, indriyaiḥ, with senses, ātma, of the self, agrahaṇa, inability to realize, nirbhātam, in which is manifest, paśya, see it, vaikalpikam, based on material duality, bhramam, the illusion. Translation, therefore, O Uddhava, do not try to enjoy sense gratification with the material senses. See how illusion based on material dualities prevents one from realizing the self. Purport, everything that exists is the potency and property of the Supreme Lord, meant to be used for his loving service. Seeing material objects as separate from the Lord, and thus meant to be possessed and enjoyed by oneself, is called vaikalpikam bhramam, the illusion of material duality. When selecting one's personal object of enjoyment, such as food, clothing, residence, or vehicle, one considers the relative quality of the object to be acquired. Consequently, in material life, one is in constant anxiety trying to acquire the most excellent sense gratification for one's personal pleasure. If one realizes everything as the property of the Lord, however, he will see everything as meant for the Lord's pleasure. He will feel no personal anxiety because he is satisfied simply by to be engaged in the Lord's loving service. It is not possible to exploit the property of the Lord and at the same time advance in self-realization. Translation, therefore, O Uddhava, do not try to enjoy sense gratification with the material senses. See how illusion based on material dualities prevents one from realizing the self. So, here we find Krishna's finally giving an instruction to Uddhava. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கு கிருஷ்ணர் இறுதியாக உத்தவருக்கு ஒரு கட்டளையை கொடுப்பதை பார்க்கின்றோம். So the whole previous discussion arose because of the question of Uddhava about classification of material elements. இதற்கு முன்னால கிருஷ்ணரிடம் உத்தவர் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார். இந்த லௌகிக பொருட்களை, மூலப்பொருட்களை எவ்வாறு பிரித்து பாகுபடுத்துவது என்பதை பற்றி. So in one sense, however we classify doesn't matter as long as we understand their purpose. அவற்றுடைய செயல்பாடு என்ன என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொண்டோமேனால் அவை எவ்வாறு பாகுபடுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. Generally, their purpose is not very beneficial for the jiva. சாதாரணமாக அவற்றுடைய செயல்பாடு ஜீவாத்மகளுக்கு உபயோகமானதாக இருப்பதில்லை. So we see the subtle elements arise because of the ignorance of the jiva and they give him this false identity. சாதாரணமாக இந்த சூக்ஷ்ம மூலப்பொருட்கள் மூலமாக ஜீவனுக்கு ஒரு தவறான அடையாளம் உருவாக்கப்படுவதை காண்கின்றோம். So the ahaṅkara gives us a false identity. அகங்காரம் என்பது நமக்கு தவறான ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கின்றது. If we don't have that false identity, we cannot enjoy in the material world. அந்த தவறான அடையாளம் இல்லை என்றால் நம்மால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இன்பம் காண முடியாது. So the question arises, why do we want to enjoy? ஆகவே இந்த கேள்வி எழுகிறது, நாம் ஏன் அந்த இன்பத்தை காண வேண்டும் என்பது. We don't want to surrender to Krishna. That's the main thing. So therefore we want some other enjoyment. அதற்கு முக்கியமான காரணம் நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய விரும்புவதில்லை. ஆகவே நாம் வேறு விதத்தில் இன்பத்தை தேட முயற்சிக்கின்றோம். But you can't do that in the spiritual world. You cannot enjoy by yourself. ஆனால் இதை நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் செய்ய முடியாது. நம்முடைய சுய இன்பத்திற்காக அங்கே இதையும் நாம் செய்ய முடியாது. We have to have some mechanism by which the jiva can enjoy, but it's not spiritual.
ஆகவே இந்த ஜீவாத்மாக்கள் சுயமாக இன்பத்தை காண்பதற்காக ஏதோ ஒரு வழிபாடு தேவைப்படுகிறது. அது ஆன்மீகத்தில் இருக்க முடியாது. So therefore the jiva can enjoy matter if he has a material identity. ஆகவே ஜீவாத்மா இந்த லௌகிக பொருட்களை நுகர்வதற்காக அந்த ஒரு லௌகிக அடையாளம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. So the ahankara allows that false identity. ஆகவே இந்த அகங்காரமானது அந்த ஒரு பொய்யான அடையாளத்தை மேற்கொள்ள உதவி செய்கிறது. And then once we have the false identity, we have some senses. ஆகவே இந்த ஒரு பொய்யான அடையாளம் ஏற்பட்ட பிறகு நமக்கு புலன்கள் என்பது ஏற்படுகின்றன. These senses are material. இந்த புலன்கள் அனைத்தும் லௌகிகமானவையே. They contact material sense objects. அவை நுகர்வதற்கான லௌகிக பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன. And that contact between the sense and the sense objects registers as either pleasure or pain for the jiva. இந்த லௌகிக நுகர்வதற்கான லௌகிக பொருட்களுடன் புலன்கள் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இன்பமோ துன்பமோ என்று அனுபவிக்கப்படுகிறது. இதை ஜீவாத்மா உணர்கிறது. But of course the jiva is covered by this ahankara, so he says I am happy or I am sad. இந்த அகங்காரத்தினால் கவரப்பட்டுள்ளதனால் அந்த ஜீவாத்மாவானது நான் அனுபவிக்கின்றேன், நான் இன்பமாக இருக்கிறேன் அல்லது துன்பப்படுகிறேன் என்று அடையாளம் கொள்கிறது. So he identifies that happiness or distress with his material body. ஆகவே அந்த ஜீவாத்மாவானது அந்த இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ தனது லௌகிக சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. So we have these dualities that arise. ஆகவே தான் இந்த இருமைகள் என்பவை எழுபடுகின்றன. And the dualities are it gives me happiness or it gives me distress. That's the duality. ஆகவே இந்த இருமை என்பது இன்பமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது துன்பமாகவும் இருக்கலாம். And the mind stores all of that information. This was good, that was bad. That's good, that's bad. இந்த மனதானது இந்த செய்திகள் அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கிக் கொள்கிறது. இது நல்லது, இது கெட்டது என்ற உணர்வுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. And based on that memory held in the mind, and then we go do more activities to get what we like and to avoid what we don't like. ஆகவே இந்த நினைவுகளின் அடிப்படையில் மனமானது மேலும் பல செயல்களில் ஈடுபடுகிறது. எது நல்லது, எது கெட்டது, எது விரும்பத்தக்கது, விரும்பத்தகாதது என்ற முடிவை எடுக்கிறது. And we use the intelligence in order to carry out these operations. மேலும் இத்தகைய செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு நமது புத்தியையும் நாம் உபயோகிக்கின்றோம். So in this way we end up in the material world doing our activities, getting our results, enjoying and suffering. இவ்வாறாக நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் நமது செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு அதன் மூலமாக துன்பத்தையோ இன்பத்தையோ அனுபவிக்கின்றோம். All in terms of our body. இவை அனைத்தும் நமது சரீரத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுபவையாகும். And we're not thinking about ātma at all. நாம் ஆத்மாவை பற்றி சிறிது கூட சிந்திப்பதே இல்லை. And at the same time we're also accruing karma. அதே சமயத்தில் கர்மா என்பதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So this whole process keeps us covered up and we never realize the ātma. ஆகவே இந்த முழு வழிமுறையானது நம்மை ஆத்மா என்பதை உணராத ஒரு நிலையில் நிலைநிறுத்துகிறது. So in this way the material elements act to distract the jiva from his true identity and keep him in ignorance. இவ்வாறாக இந்த லௌகிக மூலப்பொருட்கள் அனைத்தையும் ஜீவாத்மாவை திசை திருப்பி இந்த லௌகிகத்தில் ஈடுபட வைக்கிறது. So here in the verse the word bhramam is used. இந்த பதத்தில் bhramam என்ற சொல் we translate as illusion. இதை நாம் மாயை என்று விளக்குகிறோம். So the technical definition is to think something is something else. That's the illusion. இதற்கு சரியான விளக்கம் என்னவென்றால் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக நாம் நினைத்துக் கொள்வதாகும். So to say that this is a flower, then that's an illusion. இது ஒரு புஷ்பம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அது illusion. Or to say this is white, that's an illusion. Something opposite. கருமையில் இருப்பதை நாம் வெண்மை என்று சொன்னோம் என்றால் அது ஒரு மாயை, தவறான கருத்து. And so to this big illusion that we have is that we think we are the body.
ஆகவே நாம் கொண்டுள்ள பெரும் தவறான கருத்து மாயை என்பது என்னவென்றால் நாம் இந்த சரீரம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதாகும். Actually, we are ātma. உண்மையில் நாம் ஆத்மாக்களே. So that's the big mistake. இது பெரும் தவறாகும். And based on that, then we have all these other illusions in the material world. இந்த பெரும் தவறின் அடிப்படையில் நாம் வெவ்வேறு விதமான தப்பான அர்த்தங்களை இந்த லௌகிக உலகத்தில் கொள்கின்றோம். Okay, so the first illusion is that, of course, if we go back beyond the illusion of the I am the body, whatever, and then the illusion behind that, of course, is that we think I am independent. இந்த சரீரமே நான் என்று கொள்ளும் அந்த தவறான கருத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் நினைப்பு என்னவென்றால் நான் சுதந்திரமானவன் என்ற கருத்தாகும். I can enjoy separate from the Lord. நான் பகவானிடமிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் இன்பம் காண முடியும் என்ற எண்ணம் கொள்வதே. So from that comes the identity with the body. Then what happens? Then we think this is happiness when actually it's distress. இதன் காரணமாக நாம் நம்முடைய சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். அதன் மூலமாக இன்பம் துன்பம் என்பவற்றை அனுபவிப்பதாக நினைத்துக் கொள்கிறோம். So in other words, one illusion is based on another illusion in this world. ஆகவே வேறு விதத்தில் சொன்னால் ஒரு தவறான கருத்து மற்றொரு தவறான கருத்தின் அடிப்படையில் அமைகின்றது. So if the jiva is experiencing all of these illusions or mistakes, how can the jiva be happy? ஆனால் ஜீவாத்மானது இந்த தவறான கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுமே ஆனால் அது எவ்வாறு இன்பமாக இருக்க முடியும்? Of course, one could say, well, in the dream I'm happy. When I wake up, it's different, but when I'm in the dream, at least I'm happy. நாம் என்று வேணால் சொல்லலாம், கனவு கண்டு கொண்டிருந்த பொழுது நான் இன்பமாக இருந்தேன், விழித்து கொண்ட பிறகு அது இல்லை, எப்படி இருப்பினும் கனவிலாவது நான் இன்பமாக இருந்தேனே என்று நாம் திருப்தி அடையலாம். So that is the nature of this illusion. When you're in it, then you think it's very good, it's fine. இந்த மாயையின் தவறான கருத்தின் நிலைமையே அதுதான். இது நம்மை இன்பத்தில் ஆழ்த்துவதை போன்று ஒரு எண்ணம் ஏற்படுத்துகிறது. So this is the nature of Maya. இது மாயையினுடைய இயற்கை தன்மை. We find no problem with our existence in this material world. இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருப்பதன் மூலமாக நாம் மேலும் மேலும் பல பிரச்சனைகளை காண்கிறோம். And it is only when we get some higher knowledge and some realization that we realize, oh, this was all false. ஆகவே இதற்கு ஒரு மேலான உன்னதமான ஒரு ஞானத்தை பெற்று அதை உணரும் பொழுது மட்டுமே நாம் இவை அனைத்தும் பொய்யானது, தவறான கருத்து, மாயை என்பதை உணர்கின்றோம். But of course we see that is rather rare. ஆனால் இது மிகவும் அரிதான ஒரு காரியமாக இருப்பதை காண்கிறோம். But because of the mercy of Scripture and devotees, then to some extent people can get a proper understanding. பக்தர்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களின் கருணையின் அடிப்படையில் சில மக்கள் இந்த ஞானத்தை பெற முடிகிறது. So the Scriptures will remove this illusion, this bhram. இந்த பிரமம் என்ற அந்த தவறான கருத்தை மாயையை சாஸ்திரங்கள் விளக்குவதற்கு உதவிப்படுகிறது. And of course it comes in different layers, so all of these layers of bhram are destroyed. ஆகவே இந்த பிரம்மம் அல்லது தவறான கருத்து மாயை என்பது வெவ்வேறு நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது. இவை அனைத்தையும் நம்மால் அழிக்க முடியும் சாஸ்திரத்தை கொண்டு. So the process of bhakti starts at the original illusion. ஆகவே இந்த பக்தி என்ற வழிமுறையானது அந்த மூல தவறான கருத்திலிருந்து மாயையிலிருந்து தொடங்குகின்றது. So that original illusion is I am the enjoyer, I am separate from Krishna. இந்த மூல தவறான கருத்து, அடிப்படை தவறான கருத்து என்னவெனில் நானே இன்பத்தை அனுபவிப்பேன், நான் சுதந்திரமானவன், கிருஷ்ணரிடமிருந்து மாறுபட்டவன், விடுபட்டவன் என்ற எண்ணமாகும். So the first step in bhakti is to accept I am the servant of Krishna. ஆகவே பக்தியினுடைய முதல் படி நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதே ஆகும். So in other words, the whole basis of all the illusion is destroyed by bhakti itself. வேறு விதத்தில் சொன்னால் இந்த பக்தியின் காரணமாக இந்த மாயையின் அடித்தளமே அழிக்கப்படுகிறது. So it is only a matter of time before, after practicing bhakti, the jiva can
develop a full realization of this. பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக ஜீவாத்மா இந்த முழுமையான கருத்தை உணர்வதற்கு நேரமே ஒரு குறுகிய காலத்தில் உணரக்கூடிய ஒரு நேரத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படும் கருத்தாகும். So if we destroy the root of the illusion, then naturally all of its byproducts, the leaves and the branches and the flowers and the fruit should also be destroyed. இந்த மாயை இந்த தவறான கருத்தினுடைய வேரை அறுத்து விட்டோமே ஆனால் அதனுடைய மற்ற அங்கங்களான கிளைகள் இலைகள் மரங்கள் என்பவை அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டுவிடும். So if we destroy that illusion by saying I am the servant of Krishna, that basic illusion, then all the other fruits of that, which are identifying with the material body, experiencing happiness and distress and identifying with that and getting karma in the material world, also get destroyed. ஆகவே பக்தியை மேற்கொள்வதன் மூலமாக நாம் அந்த அடிப்படையான தவறை மாயை என்பதை அறுத்து விட்டோமே ஆனால் அந்த மாயின் மூலமாக ஏற்படும் தவறான பல கருத்துக்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு நான் இந்த சரீரம், இதன் மூலமாக ஏற்படும் இன்பங்கள் துன்பங்கள், அதனால் ஏற்படும் கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிந்து விடுகின்றன. So this is quite different from the process of karma yoga. இந்த வழிமுறையானது கர்மயோகத்திலிருந்து சிறிது மாறுபட்ட வழிமுறையாகும். So karma yoga makes no direct attempt to get rid of the root of the problem. கர்மயோகத்தின் மூலமாக இந்த பிரச்சனைக்கான வேரை நாம் அறுப்பதில்லை. It's only dealing with the fruits. அங்கு அந்த பலன்களின் பலன்களை மட்டுமே எதிர்கொள்கிறோம். So the tree is not giving fruits. It's somehow not giving anything sweet fruit, giving maybe some bitter fruits. ஆனால் உண்மையில் வாழ்க்கை என்னும் இந்த மரமானது நமக்கு இனிமையான கனிகளை கொடுப்பதில்லை. So that process of karma yoga is a process by which we can fix up that tree, give it different watering and sunlight and this and fertilizer or whatever, and then we get some better fruits. ஆகவே கர்மயோகம் என்பதை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக வாழ்க்கை எனும் மரத்திற்கு பலவிதமான உறுதுணையான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு அதிலிருந்து நம்ம ஒரு பழத்தை பெற முடியும். But it never gets rid of the root at all. ஆனால் துன்பத்திற்கு காரணமான அடிப்படை வேற்றை அது அறுப்பதில்லை. So therefore, of course, in Bhagavad Gita, in talking about the big banyan tree of the material world, then Krishna says you have to cut it out by the root. பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணர் அந்த பெரிய ஆலமரத்தினுடைய வேரை அறுத்தளிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். Yeah. So in this way, that is why karma yoga is not considered to be a complete process. ஆகவே தான் கர்மயோகம் என்பது ஒரு முழுமையான வழிமுறையாக கருதப்படுவதில்லை. So then by cutting out the root, then we most effectively deal with this problem in the material world. ஆகவே இந்த வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துன்பங்களை அழிப்பதற்கு அடிப்படை பிரச்சனையை நாம் அறுத்தொழிக்க வேண்டும். By karma yoga, we do not get rid of the illusion. கர்மயோகத்தின் மூலமாக நம் மாயை என்பதை அழித்து விட முடியாது. We just have happy illusions instead of distressing illusions. நாம் இன்பமான ஒரு தவறான வழியை தேடுகின்றோம். So that's not a very good solution. இது நல்லதொரு தீர்வல்ல. So we have to get to the root of the problem. ஆகவே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு அடிப்படை காரணத்தை நாம் பார்த்து அதை நீக்க முயற்சிக்க வேண்டும். Of course, jnana and yoga also try to get to the root of the problem. ஞானமும் அஷ்டாங்க யோகமும் கூட இந்த அடிப்படை காரணத்தை அடைய முயற்சிக்கின்றன. So at least they say, okay, I'm not the body, I am ātma. குறைந்தபட்சம் நான் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா என்பதை உணரும் அளவிற்காக வருகிறார்கள். So yes, that also helps to destroy the root. இந்த ஒரு ஞானம் கூட அந்த தவறான கருத்துக்களுடைய வேர் என்பதை அழிக்க உதவுகிறது. And therefore, by that process of jnana or yoga, you can get liberation from the material world, destroy all your karma, etc. ஆகவே தான் ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக நாம் இந்த லௌகிக பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி என்ற நிலையை அடைந்து நம்ம கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் அழிக்க முடிகிறது. And for some people that is acceptable, that they will find that's the goal. சில மனிதர்கள் இதையே இறுதியான முடிவாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
On the other hand, if we follow the process of bhakti, not only we get free from the world of the material world, but we get another tree. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தி யோகம் என்ற வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பொழுது இந்த லௌகிகம் என்னும் பிரச்சனையான மரத்தை அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பலனளிக்கக்கூடிய வேறொரு மரத்தையும் நாம் பெறுகின்றோம். And on that tree we get fruits. அந்த மரத்தில் நமக்கு கனிகளும் கிடைக்கின்றன. And then we can taste the fruits. அந்த கனிகளை நாம் ருசிக்கவும் முடிகிறது. So simply chopping down the tree is one thing, but getting a good tree, a spiritual tree with fruits on it is better. இந்த காளானை அல்லது தேவையற்ற இந்த மரத்தை விட்டுவிட்டு அவசியமான ஒரு மரத்தை நாம் வளர்த்துக்கொள்வது என்பது ஒரு முக்கியமான விசேஷமான காரியம். So the process of bhakti is not simply chopping down the tree of the material world and getting rid of the root, but rather we're producing a new tree. ஆகவே பக்தியின் மூலமாக நாம் இந்த லௌகிகம் என்னும் கலையை மட்டும் எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த செடியை வேரோடு அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வேறொரு மரத்தை வளர்த்து அதன் மூலமாக பயனடையவும் முயற்சிக்கின்றோம். So simultaneously with chopping down the tree of the material world and getting rid of the root, we are planting and we're cultivating the tree of bhakti. ஆகவே இந்த லௌகிகம் என்ற மரத்தினை வேரோடு அடியோடு அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பக்தி என்னும் மரத்தையும் நாம் வளர்க்கிறோம். And when that tree is strong enough, then the other tree has no chance to grow at all. இந்த பக்தி என்னும் மரமானது நன்றாக போஷாக்குடன் செழிப்பாக வளரும் பொழுது இந்த லௌகிகம் என்ற தேவையற்ற மரம் வளர்வதற்கு வாய்ப்பில்லை. And therefore the process of bhakti is recommended over the other processes. ஆகவே தான் பக்தி யோகம் என்பது மற்ற வழிமுறைகளுக்கு பதிலாக மேலாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. When you speak about nitya baddhas, eternally conditioned souls, other than human body, all other bodies are considered as eternally conditioned souls, or how is it? No, when you speak about eternally nitya baddhas, eternally conditioned souls, other than human body, all other bodies considered as eternally conditioned, or how is it like? நித்திய பத்தர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அது மனிதர்களை மட்டும் குறிக்கிறதா அல்லது மற்ற பிறவிகளையும் குறிக்குமா? This refers to all the jivas in the material world who have material bodies, not only human beings, everything, plants, animals, devatas, hell, whatever. Any jiva in the material world with a material body, that's all conditioned. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினுள் அடங்கி இருக்கும் அத்தனை ஜீவராசிகளும் உடல்களும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களே ஆகும். அவை தேவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது செடி மரம் கொடி எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். So the only jivas who are not in that condition in the material world are those who have prema. ஆகவே இந்த நிலையில் இல்லாத ஜீவாத்மாக்கள் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருப்பார்களே ஆனால் அது பிரேமை என்னும் நிலையில் உள்ளவர்களை மட்டுமே குறிக்கும். So they may have attained prema by sadhana. அவர்கள் அந்த பிரேமை நிலையை சாதனை செய்வதன் மூலமாக அடைந்திருக்கலாம். Or when the Lord comes, the jivas come with him. The siddha devotees from the spiritual world come, then they're also jivas, but they're also not conditioned. அதே சமயத்தில் பகவான் இந்த பூலகில் அவதரிக்கும் பொழுது அவருடன் வரும் நித்திய சித்தர்கள் கூட அந்த பந்தப்பட்ட நிலையில் இருப்பதில்லை. When they are eternally conditioned, whether they are elevated to the higher bodies or they remain as eternally same like a creatures, worms? No, they can go from body to body at any condition they're conditioned, whether they're a human being, a devata or whatever, they're all conditioned. So they can switch all the time. பந்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்னும் பொழுது அவர்கள் ஒரே விதமான சரீரத்தை தான் பெறுகிறார்களா அல்லது இந்த சரீரங்களை மாற்றி மாற்றி மேலும் கீழும் உயர்நிலைக்கும் தாழ்நிலைக்கும் அடைகிறார்களா என்பதற்கு குரு மகாராஜர் அவர்கள் சொல்லிய பதில் அவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களாக இருந்தாலும் வெவ்வேறு விதமான சரீரங்களை பெறுகிறார்கள், உழண்டு வருகிறார்கள். However, if the human being commits very many sinful activities, then he goes down to lower species and his progress out of that is very, very slow. எப்படி இருப்பினும் மனித பிறவியை பெற்றவன் தவறான பாவ காரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் தாழ்ந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். அந்த இடத்திலிருந்து வெளிவருவது என்பது அவனுக்கு மிகவும் கடினமான காரியமாகிவிடுகிறது. Hare Krishna Maharaj.
how can intelligence perceive the deep sleep state? Because it's analytical intelligence. ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் இருப்பதை புத்தி என்பது எவ்வாறு அறிய முடிகிறது? In deep sleep, no, there's no perception. The intelligence does not operate there. ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த புத்தி என்பது செயல்படுவதில்லை, எந்த விதமான உணர்வும் ஏற்படுவதில்லை. In Bhagavatam 11:20-42 it states like one second. Yeah, it states like because the mind does the waking stage and maybe you can ask the question tomorrow, Mataji. You just note the question and ask it tomorrow. Online questions, please. Hare Krishna Prabhu, is it audible? Yes, Prabhuji. So we have one question on YouTube by SKS Bhakti Mai Mataji. Is it Nitya Siddha have fall down as Nitya Baddhas, at which point the Jiva choose to enjoy independent of Lord? Come once again with the question. Raghavendra Prabhu. Yeah, is it Nitya Siddha have fallen down as Nitya Baddhas, at which point Jiva choose to enjoy independent of Lord? எந்த நிலையில் ஜீவாத்மா பகவானிடந்து சுதந்திரமாக இருக்க முடிவெடுக்கிறது? நித்திய சித்தர்கள் நித்திய பத்தர்கள் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்களா? So of course if they're Nitya Siddha but they fall, then that contradicts the idea of being eternally perfect in the spiritual world. நித்திய சித்தர்கள் என்பவர்கள் நிலையை இழக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் வைகுந்தத்தை அடைந்தவர்கள், கோலோகத்தை அடைந்தவர்கள் நித்தியமாக அங்கு இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தையே எதிர்மறையாக்குகிறது. And of course the Lord promises, you go to my abode, you don't come back. மேலும் பகவான் வாக்குறுதி கொடுக்கின்றார், என்னுடைய இருப்பிடத்தை அடைந்தவர்கள் திரும்புவதில்லை என்று. So this would break the Lord's promise. ஆகவே அந்த நிலை பகவானது வாக்குறுதியை எதிர்மறையாக்கி விடுகிறது. And of course there will be no real value in going there because it would be temporary, like going to Svargaloka. அதனுடைய உண்மையான மதிப்பை நாம் அறிந்தோமே ஆனால் அதை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொள்ளலாம். சொர்க்கலோகத்திற்கு போவது போன்றதல்ல. Okay, thank you Maharaj. This is a question from Sureshwara Srinivas Prabhu. Is Urdhvam Gachanti, is that defined in terms of consciousness? Urdhvam Gachanti என்பது பிரக்ஞையின் அடிப்படையில் விளக்கப்படுகிறதா? Well, if they have higher consciousness, they attain higher bodies. அவர்கள் பிரக்ஞை உணர்வுடன் இருந்தால் மேலானது ஒரு சரீரத்தை பெறுகிறார்கள். So if you're lower conscious, you may be an animal or a plant. If you're higher conscious, then you become a human being. If you get higher consciousness, you become a devata. ஆகவே நீங்கள் தாழ்ந்த ஒரு மனநிலையில் இருப்பீர்களானால், உணர்வுடன் இருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஒரு மிருகமாகவோ தாவரமாகவோ இருக்கிறீர்கள். அதைவிட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது மனித சரீரத்தை பெறுகிறோம். அதைவிட உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளுடைய உணர்வு மேம்படுமே ஆனால் தேவாதி தேவர்களாகவும் இருக்க முடிகிறது. Which means higher and lower mean, of course, the tamas, the rajas, the sattva. மேலிருந்து கீழ் என்பது, கீழிருந்து மேல் செல்வது என்பது ரஜஸ் தமஸ் சத்வம் என்ற நிலைகளில் நாம் மேம்படுவதாகும். But if what is in highest consciousness, that means it's not material at all, so you go to the spiritual world. நாம் உன்னதமான ஒரு மனநிலையில் உணர்வுடன் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருப்பதே இல்லை, ஆன்மீக உலகை அடைந்து விடுகின்றோம். Srinivas Nitai Prabhu, impersonalists argue that since we don't experience happiness in this world, one can similarly not derive any pleasure from devotional service. What is the guarantee that... Yeah, okay Prabhu, you can go ahead. அருவவாதிகள் நாம் இந்த லௌகிக உலகில் எந்த விதமான இன்பத்தையும் அனுபவிப்பதில்லை என்ற வாதத்தை வைக்கும் பொழுது பக்தி தோன்றினால் கூட எந்த விதமான இன்பமும் ஏற்படுவதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். What is the guarantee that the pleasure derived from devotion is spiritual and not material? ஆகவே நாம் பக்தி தொண்டின் மூலமாக பெறும் இன்பமானது
ஆன்மீகமானது லௌகிகமானது அல்ல என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? Well, one would have to have faith in scriptures. முதலாக ஒருவருக்கு சாஸ்திரங்களின் மீது நம்பிக்கை என்பது இருக்க வேண்டும். Of course, not only for bhakti, even for jnana. பக்திக்கு மட்டுமல்லாமல் ஞான யோகத்தை பழகுபவர்களுக்கும் அந்த சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை என்பது இருக்க வேண்டும். How do you know that by getting mukti, impersonal liberation, you're eternally free from suffering? How do you know that? நாம் முக்தி அடைகிறோம், நித்தியமாக துன்பமற்ற நிலை அடைகிறோம் என்பதை பற்றி எவ்வாறு அறிகிறோம்? So the jnani has faith in the jnana scriptures. ஞானிகள் ஞானத்தின் அடிப்படையிலான சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். The devotee has faith in bhakti scriptures. பக்தர்களோ பக்தியின் அடிப்படையிலான சாஸ்திரங்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். So the jnani cannot raise that argument. How could we understand or prove that bhakti? Well, you say the same thing to the jnani. How can you prove you're going to be happy? ஆகவே வெவ்வேறு வழிமுறைகளை பழகுபவர்கள் ஒருவருடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து அந்த வழிமுறையினுடைய சிறப்பு தன்மையோ அல்லது இயலாத தன்மையை பற்றியோ வாதம் செய்ய முடியாது. And you could say the same thing about karma scriptures. கர்மயோகத்தின் அடிப்படையான சாஸ்திரங்களை பற்றியும் நாம் இதையே கூறலாம். How to prove that you can go to Svargaloka by doing your sacrifices? வேத யஜ்ஞங்களை செய்வதன் மூலமாக சொர்வலோகத்தை சென்று அடைய முடியும் என்பதை நாம் எவ்வாறு நிரூபிக்க முடியும்? In any case, it is scripture. எந்த விதத்திலும் இது சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதே ஆகும். Then of course, even without going to Svargaloka, how could you prove that you're happy now? எப்படி இருப்பீங்க? சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்லாமலே கூட நீங்கள் இப்பொழுது இன்பமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பீர்கள்? You may be happy, but then you die. So what is the happiness there? நீங்கள் இன்பமாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. ஆகவே அந்த இன்பத்திற்கு என்னதான் பொருள்? Okay, thank you, Maharaj. This is, again, I have a question. Like, typically many people think they are happy and they create many places of sense gratification like skyscrapers, other places of sense gratification. For them to stop immediately would be a difficult thing. So how they can dovetail gradually into Krishna consciousness? லௌகிகவாதிகள் புலனுகர்வு பொருட்களின் மூலமாக இன்பத்தை காண்பதற்கு பலவிதமான ஏற்பாடுகளை கொண்டுள்ளார்கள். அவர்களை திசை திருப்பி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வருவது என்பது சிறிது கடினமான காரியம் என்பதும் அதை நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்த முடியும்? Well, in performing bhakti, you don't have to reject anything. பக்தி யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக நாம் எதையும் நிராகரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. You just don't become too attached to anything. நாம் எதன் மீதும் அதிகமான பற்றை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. And we realize ultimately these things will not give real happiness. இறுதியாக இவை அனைத்தும் நமக்கு நித்தியமான ஒரு இன்பத்தை கொடுப்பதில்லை என்பதை நாம் உணர்கின்றோம். And we utilize things in Krishna's service. மேலும் அந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். Thank you, Maharaj. This is another question from SKS Bhaktimayi Mataji. What about the tulasi plant in material world? It is spiritual. How come it grows in material world? துளசி மகாராணி அவர்கள் இந்த லௌகிகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய நிலை என்ன, எவ்வாறு இங்கு வளர்கிறார்கள், ஆன்மீகமானவர்களா? Well, spiritual entities can do remarkable things. ஆன்மீக அடையாளம் கொண்டவர்கள் வியக்கத்தக்க செயல்களை செய்ய முடியும். So of course by the will of the Supreme Lord. ஆனால் இவை அனைத்தும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே நடக்கின்றது. So similarly, of course, even Krishna can manifest a body in the material world. அதே போன்று தான் கிருஷ்ணர் கூட தன்னுடைய சரீரத்தை இந்த லௌகிக உலகத்தில் வெளிப்படுத்த முடிகிறது. So can Tulsidevi manifest multiple bodies in the material world. ஆகவே துளசி மகாராணி கூட பல்வேறு விதமான சரீரங்களை இந்த லௌகிக உலகத்தில் வெளிப்படுத்த முடியும். Thank you, Maharaj. There are no more questions online. ग्रंथरा श्री श्रीमद् भागवतम की जाए, His Holiness Bhanu Swami Maharaj की जाए, His Divine Grace Bhakti Swami Prabhupada की जाए, निताय गो प्रेमानंदे।